Hizo allowances za county assembly tuliuliza tuonyeshwe zinalipwa kina nani, kwa sababu tunajua kwamba nominated MCAs hawalipwi pesa zile Salaries and Remuneration Commission imesema walipwe. Na tena tunajua kwamba kuna watu wanaenda safari za chama kama kwenda Arusha na wanataka walipwe. Na pia tukawa tunajua kwamba kuna wale wanaenda mahali kwingi hata bila kazi ndio walipwe allowances. Mpaka mtu mmoja anaweza kuwa na allowances za nusu milioni kwa mwezi. Kwa hivyo tuliposema kwamba tunataka tuone kinaganaga watu wanalipwa allowances za kwenda kufanya nini, kwenda wapi, ndio tusije tukauliza maswali na mkubwa wa audit Nancy. Kwa hivyo tukauliza hivyo. Kwa hivyo tukiuliza hivyo ndivyo kunakuwa na mfurugano na nini na nini na nini. Kwa hivyo tunataka tueleze kabisa kwamba tulipopata pesa za Januari tulilipa kila kitu kinatakana kulipwa, isipokuwa hatukulipa allowances za executive na hatukulipa some of the contractors. Na ndio tuliamua tukipata pesa hizo za January lazima tuangalie contractors wale ni wengi wawe wamepata malipo, kwa sababu sasa hawa ndio wanahudumia wananchi. Tena leo nimechukua jukumu ya kwenda kwa benki ile inahusika mahali county assembly wanalipiwa mishahara. Na nilipoenda hapo kujua ni shida gani, kwa sababu tulikuwa tayari tumepeana pesa za February kwa county assembly na ilikuwa ni wakope pesa za March walipe mishahara ya March. Na tukaona kwamba kwa sababu waliingia katika MOU na hiyo bank, ikasemekana kwamba wakilipa bank watakuwa wanaweza kupata pesa za the next month, na wanapewa 30 days within which to kulipa kile wamekopa. Lakini tukaona kwamba mkataba ulikuwa umesema kwamba watalipa mishahara tarehe 20, kutoka tarehe 20. Na kwa hivyo wakilipa mshahara mapema hivyo, zile tarehe 30 zinaisha, na zikiisha hawawezi kupewa pesa tena, inakuwa ni mambo ya penalty. Mpaka wa sasa kuna penalty ya shilingi 780,000 kwa sababu ya kulipa mshahara mapema, na kwa sababu pesa zinachelewa kutoka kwa national government, sasa zimechelewa miezi mitatu, inakuwa kwamba hata tukisaidia pesa hawawezi kupata in good time. Na tukakubaliana na bank. Jina langu naitwa Francis Mtungi, mimi ni mwakilishi wa eneo la uwakilishi katika mbunge la jimbo la Makueni la Kathonzweni. Utata uliopo hapa baina ya serikali ya Makueni na mbunge la Makueni ikuwa ni siasa nyingi zimesheheni baada ya uchaguzi wa muda uliofanywa kule Kitise. Baada ya uchaguzi, gavana alikuwa na dhamira yake ilikuwa ni apate mwakilishi wa eneo hilo akiwa katika chama alichokitaka yeye mwenyewe, chama cha muungano ambacho alikitumia miaka 5 iliyopita, na sasa amehamia chama cha Wiper. Mshangao mkubwa ni kwamba gavana mwenyewe ni wa chama cha Wiper na amehamia kingine. Sasa alikuwa anataka kutushawishi sisi mbunge tuunge mkono chama cha muungano, na tukakataa, na pia na watu wa Kitise wakakataa ombi lake na wakamchagua mtu ambaye alikuwa ndani ya roho yao wa chama cha Wiper ambaye anaitwa Sebastian Muli. Sasa utata ulianza pale baada ya uchaguzi, na tumefanya kazi na gavana kwa muda wa miaka 3. Tukawa na mambo mbadala, tukawa na ushauri mbadala, tukawa na mambo mbadala na biashara ya mbunge baina ya mbunge na serikali ya Makueni zilikuwa zinaendelea vizuri. Lakini baada ya uchaguzi huo tumepikwa na mshangao, kile kinachosheheni kikubwa hapa ni siasa. Kwa hiyo gavana akaona ili aridhike atasimamishia wambunge mishahara yao na marufuru yao, kwa sababu yeye ataka aridhike, kwa sababu kutimiza
ndoto yake ya kutaka mbunge wa eneo hile au wa chama alichokitaka. Sisi tulienda kinyume pamoja na watu wa Kitizi ambao ninawaenzi sana, ambao walikataa ombi lake na wakaenda kufanya uchaguzi kulingana na roho yao ilivyotaka, na walimtaka huyo kijana wa chama cha Wiper. Kwa hiyo kinachosheheni hapa ni siasa, na ukweli ni kwamba fedha zipo, sio ati pesa hazipo. Na gavana nataka nimshauri kwamba yeye alienda akaambia watu wa Makueni kwamba eti mbunge linataka kuwa kama mbunge lililopita. Watu wa Makueni sasa hivi ni dhahiri wamejua gavana ana shida na mbunge lolote, hata ikija nyingine atakuwa na shida. Wakati mwingine alikuwa anasema amekanyangiwa sando. Sasa yeye mwenyewe amekanyanga. Yeye sasa ndiye wa kukanyanga. Na tumegundua kwamba yeye ndiye mkanyangi mkubwa wa visando. Kwa sababu hana sababu maalum ya kusema kwamba atulipi, na ni hali ni hali ya msingi kikatiba ni kwamba lazima kwa sheria mtu ambaye amefanya kazi kwa mwezi ukaisha marupurupu yake alipwe. Na cha mshangao mkubwa ni kwamba wafanyikazi wa hudumu wa bunge la Makueni sasa hivi wameenda nyumbani wakafanyia kazi nyumbani, kwa sababu wengine hawajalipa nyumba. Hata mmoja leo asubuhi nimemlipia nyumba kwa sababu mama yake ni mgonjwa corona na hana pesa na analia. Sasa ni aibu gani hii? Sasa hivi gavana mwenyewe anasema ati mbunge wanachama wa chama cha Wiper, wambunge wa chama cha Wiper eti wametumwa na chama. Mimi nimetumwa na wananchi wa Kathonzweni ambao walichagua kupitia tikiti ya chama hicho. Na sasa gavana mwenyewe ndiye anangawanya wambunge. Hata sasa tunapozungumza hivi ameita wambunge la Makueni wale wa chama wale ambao wanawataka wako na mkutano. Anjaita mbunge lolote, na alianzia kugawanya hii mbunge kwa kuita watu SCK. Wambunge wambunge ili wakakutana SCK. Sasa amengawanya. Na sasa tumeamua yule ambaye aliandika barua ya kusitisha marupurupu yetu na malipo yetu ya mishahara, yule aliyedhubutu kuandika barua ambaye ni waziri wa fedha anaitwa Mary Kimanzi, tutamngatua. Hakuna njia nyingine, ni kumngatua, kwa sababu uwezi kusimamisha kisheria, uwezi ukasimamisha mtu mshahara na marupurupu yake. Hila hali ni haki ya kimsingi ya mtu yeyote ambaye amefanya kazi. Yeye kafanya kazi na hana makosa yoyote, analipa mshahara wake wote. Kwa hiyo tunawangatua na hatuna lingine, tunamngatua huyo. Wanasema hiyo fedha ilitumika kulipa mkopo. Hatujali kama ilitumika, lakini kwa budget ambayo tunaifanya kila mwaka inakuja fedha ya matumizi na fedha ya mishahara inatenganishwa. Kwa hiyo wakati anasema inaenda kulipa wakandarasi, huo ni uongo mtupu wa mchana, kwa sababu fedha ya kulipa makontrakta ipo, fedha ya mishahara ipo. Sasa hii tunashangaa, hii ya mishahara, tangu lini mshahara ukalipa kontrakta? Hiyo haiwezekani, huo ni uongo mtupu. Thank you very much. Here at Makueni County Assembly, we are at a very unfortunate. Thank you. Thank you very much. My name is Engineer Joseph Mwema. I'm at the County Assembly. I'm the Majority Whip. And we are here because we are at a very unfortunate scenario and a very unfortunate event where we have been forced, as at today, to let almost or thereabout or even above 50% of our staff who assist us perform our duties to work from home simply because they have not been paid their salaries together with allowances for 2 months or thereabout, or excessive of that. I think approximately from February, as a county assembly, we have not been able to receive funds in our accounts, and it has been the argument from the executive side of the county government has been the county government has not been receiving money, and we are aware as a county assembly and from the position of leadership and members of the county assembly that the county government has been receiving money from the National Treasury right from August last year, and just to give an example of right from January this year, the county government has been able on January to receive approximately 752 million. On February, we were able to receive 335 million. On March, we were able again to receive approximately 629 million. And on Thursday, approximately 20 counties were able to receive funds, and Makueni was not one of them. We could not receive funds because we have not been able to spend the previous disbursement that were given by the National Treasury. We have tried to engage the executive side. We have invited the CEC Finance for a consultative meeting, and there has not been any satisfactory answer
why we were not able to pay our staff or even pay our honorable members. There are mechanisms that are provided for in the Constitution when an officer, either, of course in this case the CEC, finance either through gross violation of the Constitution or any other law, or even through abuse of office, or even other grievous misconduct that may be cited. And in this case, we are aware the CEC Finance wrote a letter to the Controller of Budget on 1st of April, requesting the Controller of Budget not to pay the assembly, not to credit any money to the county assembly. Of course, it goes beyond humanity, and I wish to ask the executive to exercise some bit of humanity and look at that staff who has been reporting to work every day and has not been paid. That person has dues to settle, including house rent, transport, and that is why we were just, it could not go beyond because they are demoralized. Some of them cannot be able to report to work. Some are being evicted from their rental houses. Therefore, we have asked them to work from home so that they can be able to manage the situation as it is. But as a county assembly, we shall not be intimidated. It's good to say that. We will not be intimidated. We will perform our duties in matters of oversight, in matters of legislation and representation. We will represent our people. Where projects have not been implemented, we will do oversight, and we will do that. We will not be intimidated because we chose our democratic right to support a candidate in a by-election of our own choice. It is a democratic right. It is not attached anywhere to our salaries. And finally, it is against the Constitution. It is against the Constitution. The Employment and Labor Relations Act prohibits anyone, and if I may read in section 1710, it says that anyone who willfully fails to make payment or to tender the wages earned or payable to an employee in accordance with subsection 1 of the same act. And therefore, it is against the Constitution not to pay wages and salaries for services that have been given. And I wish at this point that if the executive side of the government told the workers or told the staff or the honorable members that will not be able to pay you because of 1 or 2, 3 reasons. And as at now, there is no single reason that has been provided why we have not been paid our salaries and our allowances. And as honorable members, whether paid or not, we shall continue discharging our mandate. Thank you. Kuwa na shida kama ni mtoto, unaenda kwa baba yako, unazungumza na yeye. Usimami pale unatoa habari kwa wanahabari, mwingine anatolea pale. Kweli hapo kuna suluhu? Suluhu upatikana watu wakaa pamoja na kujua nani anadanganya mwingine. So tumekuja hapa consultative meeting kujua vile baba yetu anaendelea na anaendelea vizuri, na tumezunguza mambo ya muhimu sana. Na ametuonyesha hata njia vile tunaweza ongea na cooperative bank mambo fulani. Na hata allowance yamekuwa akitusaidia sana. Ukweli tumekuwa tunalipwa hata wakati ni kubaya. Miaka 3.5 hatuja kuwa na vita. Mlisikia vita mahali? Tumekuwa namba 1 kama county assembly Kenya. Makueni county imekuwa namba 1 kwa utendakazi chini ya governor. Kwa hivyo kutokea kile watu wazungu huita hiccup, hatuwezi kwenda tukitusiana ama nini. Tunarudi kwa baba, tunakaa chini, tunamwambia hapa tunafeel hivi, tusaidie upande huu, na tunaongea kama familia. Familia ikiongea pamoja inaenda mbele. Kwa hivyo tumeongea na tukazungumza. Mchangao mkubwa tunao, na mimi niko naye kama mama, ni kuona wakina mama wafanyikazi wa mbunge la Makueni wanalia. Tunaombana chakula kwa sababu ni wazazi, ni wafanyikazi na ni wasasi pia. Wanahitajika kupea watoto chakula, wanahitajika kufanya mambo ya kinyumbani kama mama. Na asipopewa pesa zake za mshahara wa kila mwezi, inaonyesha sasa hiyo ni kumuumiza na kufunja haki zake. Kwa hivyo naona gavana anajaribu kufunja sheria za katiba ya Kenya, kwamba kila mtu akifanya kazi apewe mshahara. Wamama walishe watoto wao. Tunangojea kufungua mashule, wamama hawana mshahara, wanapeleka watoto